BIT semester 6 වල EN subject එක emerging technologies. එතකොට මේකේ second chapter එක තමයි අපි දැන් මේ discuss කරන්න යන්නේ data science with Python. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා මේක data science කතා කරනවා. ඊට පස්සේ Python කියන programming language එක කොහොමද data science වලට use කරන්නේ කියන එක කතා කරනවා. මොකද data science වලට ගොඩක් use කරන language එකක් තමයි Python කියන language එක. Okay. මෙන්න අපි කතා කරන්න යන sections ටික අපි පටන් ගමු එහෙනම් first section එකෙන් introduction to data science and data engineering. What is data? Data is collection of information. එතකොට අතරම raw facts වලටනේ අපි data කියන්නේ. එතකොට information එක කියන්නේ collect කරපු මොකක් හරි fact එකක් තමයි data එක. Data can be categorized into two groups, unstructured and structured data. එතකොට structured data කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට table එකකට වගේ දාලා තියෙනවා නම් ඒක structured data. හරි lazy analyze කරන්න. ඒක organized. Unstructured data කියන්නේ නිකන් මොකක් හරි paragraph එකක ලියලා තියෙන data. ඒකේ ගොඩක් data තියෙනවා. හැබැයි structure එකකට දාලා නැහැ. ඒක නිසා analyze කරන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න අමාරුයි. Structured data analyze කරන්න, process කරන්න හරි lazy. Okay. Data science කියන්නේ මොකද්ද? Data science is an interdisciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms and systems to extract knowledge and insights from structured and unstructured data. එතකොට ලොකු large volume of data තියෙනවා නම් ලොකු time period එකකදී period එක පුරාවට එකතු කරපු අපිට ඒවයේ patterns බලලා ඊළඟට වෙන දේ forecast එක knowledge කියන්නේ ඒක ඊළඟට වෙන දේ අපිට කියන්න පුළුවන් predicts කරන්න පුළුවන්. හරිද? It involves the use of various techniques from fields such as statistics, machine learning, computer science and domain knowledge to analyze and interpret data. එතකොට මේ data ගොඩාක් collect කරපු පළියට අපිට නිකන් කියන්න බෑ. ඒවයි experts ට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. සම්බන්ධ වෙලා ඒ දැනුම පාවිච්චි කරලා තමයි predictions කරන්න පුළුවන්. And the goal of data science is to gain insights, ඒ කියන්නේ predictions, and make data driven decisions to solve complex problems in various industries such as healthcare, finance and retail. Examples දීලා තියෙනවා. Data science is about finding patterns in data through analysis and make future predictions. By using data science, companies are able to make better decisions, predictive analysis and pattern discoveries. හරි දැන් හොඳම උදාහරණේ අපි කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි එකට ගිහිල්ලා බඩු ගන්නකොට කීල් සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා බඩු ගන්නකොට ඉස්සෙල්ලාම අපෙන් අහන්නේ කවුන්ට් එකට ගියාම මොකද්ද මේ කාඩ් එක තියෙනවද ලොයල්ටි කාඩ් එක තියෙනවද ඇයි අපිව එතකොට මේ අපේ නමින් අපි ගන්න බඩු ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ගේ ඩේටාබේස් එකේ සේව් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ලස්සනට පැටර්න්ස් මේවා කරලා ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් අපේ ගෙදර තේකොළ ඉවර වෙන වෙලාව හරියට කියන්න පුළුවන් වෙනවා. පාවිච්චි කරන තේකොළ වර්ගය මොකක්ද කියලා ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔක්කොම පැටර්න්ස් ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. ඔක්කොම ඩේටා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ගාව. හරිද? අවුරුදු ගාණක් එහෙම ලොකු ඩේටා ප්‍රමාණයක් මේ කියන්නේ ගත්තම ඒ කම්පනි සමහර විට අපි ගැන දන්නවා අපිට වැඩිය හොඳ. හරිද? අපි අවුරුදු ගානක් තිස්සේ කොච්චරක් එක ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවද ඒ ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනාගත ලෝකේ අනාගත කියන දැන් වුණත් අපි ඉන්නේ ඉන්ෆර්මේෂන් ඊරා එකේ වැදගත්ම දේ තමයි ඉන්ෆර්මේෂන් කියන එක. ඒකට ඉන්ෆර්මේෂන් ජෙනරේට් කරගන්න අපිට data අවශ්‍යයි. data collect කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ collect කරගත්තු data හරියට engineer කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් predictions දෙන්න පුළුවන්. Where is data science needed? අතරම අහන්න ඕනේ not needed. They are not needed කියන එක. ඒක හැමතැනටම ඕන. Data science is needed in a wide range of industries and fields, including but not limited to healthcare. Data science is used to analyze patient data to improve diagnosis. දැන් උදාහරණයක් විදිහට COVID එහෙම ගත්තොත් එහෙම ඕකේ data ගොඩාක් එකතු වෙන තරමට ඊළඟට අපිට මොන හරි එකකට දෙන්න පුළුවන් බෙහෙතක් හොයාගන්න පුළුවන්. finance වල දැන් ලංකාවේ හරියට data collect කරොත් මේ ඩොලර් එක මෙහෙම ගිහිල්ලා කොතනින් නතර වෙනවද ආයේ කීයට වැඩි වෙනවද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. retail ඒ කියන්නේ කෙලින්ම අර මම දැන් කිව්වා වගේ අවශ්‍ය ප්‍රොඩක්ට් එක මොන ප්‍රොඩක්ට් එක මොන කස්ටමර්ට මොන වෙලාවෙ ඕනද කියලා බලන්න පුළුවන්. මැනුෆැක්චරින් ඒ කියන්නේ මැනුෆැක්චර් කරන්න ඕන කස්ටමර් ඉල්ලන විදියනේ. ඒකට හරියට කස්ටමර්ගේ බයින් පැටර්න්ස් තියෙනවනේ අපිට මැනුෆැක්චරින් උත් ඒ විදියට කරන්න පුළුවන් ඕවර් මැනුෆැක්චරින් යන්නේ නැතුව. මීඩියා ඇන්ඩ් එන්ටර්ටේන්මන්ට්. එතකොට හරි තොරතුරු මිනිස්සුගේ ගාවට ගෙනියන්න මිනිස්සුන්ට ඕන මොන තොරතුරුද මිනිස්සුන්ට ඕන මොන වගේ එන්ටර්ටේන්මන්ට්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මාකටිං ඇන්ඩ් ඇඩ්වර්ටයිසින් දැන් Facebook එකකින් එහෙම ලස්සනට ටාගට් මාකට් කරන්න. අපේ ඉන්ට්‍රස්ට් අපි කතා කරන දේවල් අපි ෂෙයා කරන දේවල් අනුව ලස්සනට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එනවා. අපිට අදාළ දේවල් විතරක් අදාළ නැති දේවල් එන්නේ නැහැ. සමහරවිට අපි කතා කරන ඒවත් අහගෙන ඉඳලා මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එන අවස්ථා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට ගවර්න්මන්ට් එකට අවශ්‍යයි ගොඩක් data මේ රට ගැන ඩිසිෂන්ස් ගන්නවා නම්
decisions හරියට transportation වලට හරියට trains buses allocate කරන්න ඒවා අවශ්‍යයි. ඊළඟට energy දැන් මේ light කපනකොට ඒක demand එක කොහොමද කියලා හරියට තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි light කපන්නේ කොහොමද නැත්te මොන වෙලාවටද කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ. පුළුවන්. ඊළඟට ස්පෝර්ට්ස් ඊළඟට ස්පෝර්ට්ස් වලින් ගත්තොත් කොහොමද තරගයක් දිනනවා නම් කොච්චර ලකුණු ගහන්න ඕනද ඒවා ස්ටැටිස්ටික්ස් වලින් මේ හරියට කියන්න පුළුවන් මොන තරම් ලකුණු ගණනක් ගහන්න ඕනද මොන ඕවර්ස් වල ගහන්න ඕනද ක්‍රිකට් මැච් එකක් වගේ නම් අන්න ඒවත් කියන්න පුළුවන්. Okay. How does data scientist work? Data scientist requires expertise in several backgrounds: machine learning, statistics, programming knowledge, mathematics, and database knowledge. Data scientist must find patterns within the data. Before she can find patterns, she must organize data in a standard format. A data scientist typically follows a process that includes the following steps. Defining the problem. එතකොට ඉස්සෙල්ලම ඇයි මේ data collect කරන්නේ මොන ප්‍රශ්නේ විසඳන්නද කියන එක යාට knowledge එක තියෙන්න බෑ. Understand the problem that needs to be solved. හරි. Collecting and cleaning the data. එතකොට collect කරපු data වල unnecessary data තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා remove කරන්න ඕනේ. errors තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා remove කරන්න ඕනේ. හරි. Exploring the data, data scientists will explore the data to gain insights. Again, ඒක analyze කරන්න ඕන. gather කරගත්තු data analyze කරන්න ඕන. විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා charts වගේ දේවල් summarize කරලා පාවිච්චි කරන්න ඕන. Modeling the data. එතකොට data models හදන්න ඕන. මොකද මේ models වලින් communicate කරන්න හරි ලේසි. ඒක diagrams විවිධ diagrams පාවිච්චි කරලා model කරන්න ඕන. Okay. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ER diagram එක අඳින්න අපි data modeling වලට අන්න ඒ වගේ. Evaluating the models, evaluate the performance of the models using techniques such as cross-validation. Communicating the results. එතකොට ඒ results අදාළයට දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ data collect කරපු එක වැඩක් නැති වෙනවනේ. ඊළඟට deployment model can be deployed to production where it can be used to make predictions. And monitoring and maintenance, monitor the performance of the deployed model and making updates and improvements as necessary. What is data engineering? Data engineering is the process of designing, building, maintaining, and troubleshooting the infrastructure and systems that support the collection, storage, and processing of data. Data collect කරගන්න process එක සහ maintain කරන process එක maintain කිරීම තමයි මේ data engineering කියලා කියන්නේ. Data engineers work closely with data scientists. දැන් data scientist කියන්නේ collect කරන data පිළිබඳ විශේෂඥය. Data engineers කියන්නේ මේ data store කරගෙන maintain කිරීමේ විශේෂඥය. Scientist analysis to make sure that the data is accurate, reliable, and available for the analysis and decision making. The main responsibilities of the data engineer include designing and building data pipelines. Data engineers design and build data pipelines that move data from various sources such as databases, applications, and sensors into central data repository. එක channels වලින් ඇවිල්ලා එක තැනකට ගන්න. ඒ data pipelines maintain කරනවා. Storing and managing data, responsible for storing and managing large amount of data. එකන කොහොමද database එක structure කරලා තියෙන relationships ටික කොහොමද අන්න ඒවා data warehouse එක maintain කරන්නේ ඒව තමයි ඒ කියන්නේ storing and managing data කියලා. Processing and analyzing data. එතකොට data process කරන්න use කරන technology එක මොනවාද? ඒව analyze කරන්න පාවිච්චි කරන technology එක මොකද්ද? ඒව data engineers තමයි තීරණය කරන්නේ. Engineering data quality and security. මේ කියන්නේ මේක මේ data හරි data විදිහට තියෙන්න ඕන, හරි format එකෙන් තියෙන්න ඕන සහ ඒක unauthorized access වලින් protect වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒවා එයා තමයි data engineer තමයි ඒව assure කරන්නේ. Monitoring and troubleshooting data systems. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක හැම වෙලාවම monitor කරන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් ආවම විසඳන්න ඕන. Collaborating with data scientists and analysis to understand their data needs and to make sure that the data is available and accessible for analysis and decision making. එතකොට අවශ්‍ය කෙනාට ඒක access කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කියලා එයා ensure කරන්න ඕන. Okay. Then pipeline and infrastructure. The pipeline එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කතා කරානේ. Data infrastructure simply describes the unique combination of data systems, processes, and architecture that allows data to fulfill its function in an organization. Data pipelines are the connective tissue of this infrastructure. Within the data infrastructure contains the sources that feed data into pipelines. Could be databases, software as a service apps, and data systems or data lakes. Destinations could be another database, data warehouse, or operational system, blah, blah, blah.
Pipeline is a series of steps that are used to extract information and load extraction and loading data from various sources to central location. Data pipeline is designed to move data from one place to another. Automatically, typical data pipeline includes the following steps: extraction, data extracted from various sources. Then transformation, extracted data is transformed and cleaned to ensure the consistency and accuracy. Loading, transformed data is loaded into central storage, and processing, after data is loaded, process sort karne ka. And analysis, final step is data analysis, where data scientists use the data to make predictions. Why do we need data pipelines? Data-driven enterprises need to have data efficiently moved from one location to another. හැම වෙලාවෙම data එහාට මෙහාට move වෙන්න ඕන අවශ්‍යතාවය මත ඒ අවශ්‍ය organizations වලට. However, there are many obstacles to clean data flow, such as bottlenecks, again latency, network latency in the පුළුවන්, data corruption, or multiple data sources producing conflicting or redundant information. Data pipelines take all the manual steps needed to solve these problems and turn the process into a smooth automated workflow. Furthermore, data pipelines improve security by restricting access to authorized teams only. What is pipeline architecture? Data pipeline is a set of tools and activities for moving data from one system with its method of data storage and processing to another system in which it can be stored and managed differently. We define data pipeline architecture as the complete system designed to capture, organize, and dispatch data used to accurate actionable insights. The architecture exists to provide the best laid out design to manage all the events, making analysis, reporting, and usage easier. The simplest illustration of a data pipeline is below. Data pipeline So we break down data pipeline architecture into series of parts and process, including sources, joins, sources keeping join extract data standardization, correction, loads, and automation. Sources, different sources join extraction, data analysis may want certain specific data found in larger files. Standardization, say you have some data listed in miles and other in kilometers, like a standard data compare correction, data errors correct once the data is cleaned up, loaded into proper analysis system, and automation අවසානයේ manual process automatically manually automatically after smooth operation Data pipeline tools. Pipelining tools and solutions come in many forms, but they all have the same three requirements. Extract data from multiple relevant data sources, clean, alter, and enrich the data so it can be ready for analysis, and load the data to a single source of information, usually a data lake or data warehouse. Batch processing batch processing tools are best suited for moving large amount of data at regularly scheduled intervals, but you don't require it in real time. Popular pipelining tools include Informatica Power Center and IBM InfoSphere data state. Cloud native tools. These tools are optimized for working with cloud-based data like Amazon Web Services. Since the cloud also hosts tools, organizations save on in-house infrastructure cost. Cloud native data pipelining tools include Blendo and Confluent. Open source tools. Classic examples of you get what you pay for. Open source tools are homegrown resources built for customized by your organization's experienced staff. Open source in the customized open source tools and real-time tools, as the name suggests. These tools are designed to handle data in real time. These solutions are perfect for processing data from streaming sources such as
telemetry data from connected devices. Or financial markets, real-time data pipeline tools include these things. Open source and proprietary දෙකේම ඒවා එතන තියෙන්න පුළුවන්. Data-driven insights can be applied in a wide range of fields. Marketing. Then marketing වලට කොහොමද මේ data science කියන එක, data warehousing and data mining කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට මොකද්ද එතනදී වැදගත් වෙන්නේ? අපිට target market එක සහ advertising කරන්න හරිම market එක හොයාගන්න marketing වලට මේක වැදගත් වෙනවා. එතකොට health care වලට කොහොමද ආදාළ වෙන්නේ? මේකේ patterns, ඒ කියන්නේ virus එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක distribute වෙන patterns ඒවා identify කරන්න health care industry. ඊළඟට finance වලට කොහොමද market එක යන්නේ, ඊළඟට මොන currency එක අඩු වැඩි වෙයිද, අන්න ඒ දේවල් කරන්න, ඊළඟට මොන හරි discounts දෙන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි finance industry. ඊළඟට manufacturing industry එකටත් අර manufacture කරන්න ඕන quantity එක, number 1 quantity එක කොහොමද වෙන්න ඕන, මොන වගේ දේවල්ද manufacture කරන්න ඕන කියන එකට input එකක් ගන්න පුළුවන්. retail වලට අපි කලින් කතා කරා transportation, public sector, ඒ කියන්නේ government වලට මේ හැම දෙයකම මේක අදාළ වෙනවා. There are several steps that can be taken to use data science to extract meaning from data. So data ඉඳන් data science වෙන්නේ කොහොමද? Data collection, ඒවා clean කරන්න ඕන, error sign කළා, ඊට පස්සේ explore කළා, models කළා, interpretation and visualization කළා අපිට ඒක එළියට දාන්න communicate කරන්න පුළුවන්. Several steps. දැන් මේ steps ටික ගත්තොත් එහෙම ඒ steps ටික තමයි අපි කතා කරන්නේ. Data collection, cleaning, exploration. So exploration කියන්නේ මොකද්ද? After the data has been cleaned, it should be explored again, analyze කරන්න ඕන to understand the structure and characteristics. Okay. ඊළඟට modeling, මේවා අපි කලිනුත් කතා කරා, ඒකම නැවත මේ repeat වීමක් වෙන්නේ. ඊළඟට interpretation, මේවා interpret කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ එක විදිහකට තේරෙන විදිහකට මේවා interpret කරන්න ඕන. diagrams පාවිච්චි කරලා visualize කරන්න ඕන, අවසානයේ එළියට දාන්න ඕන, communicate කරන්න. Visualizations කොහොමද කරන්න එකක් තමයි සරලම දේ charting කියන එකනේ. Data visualization is the process of creating graphical representation of data to make it more easily understandable. අර කියන picture worth 1000 words කියලා ඒ කතාව කියන්නේ. Data visualization is the graphical representation. The goal of visualization is to take complex data sets and present them in a way that it's easy to understand and interpret. This can include creating charts, graphs, maps, and other visual representation. Data visualization can be used in many different fields such as business, science, engineering, and many more. It is a powerful tool to communicate with insights and patterns in data, which helps in decision making. There are many different types of visualization, each with its own strengths and weaknesses. එතකොට bar charts මොනකටද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? Value columns ගොඩක් තියෙනවා නම් bar charts පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට line charts අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම්කිසි කාලයක් එක කීපයක් compare කරන්න යනවා. Pie chart එක value column එක නම් තියෙන්නේ, මේ value column එකේ total එකෙන් 100% represent වෙනවා නම් pie chart එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට scatter plots, relationship between two variables. ඒ කියන්නේ xy සමීකරණයක් වගේ chart එක. ඊළඟට heat maps used to show distribution of එක කියන්නේ අර එක එක පාට වලින් colors වලින් පෙන්නනවා density එක වගේ. ඊළඟට geographic maps, bubble charts used to show relationship between three variables. Three variables relationship එක පෙන්නන bubble charts පාවිච්චි කරනවා. Geographic maps කියන එක තේරෙනවනේ මොකද්ද කියලා. ඊළඟට tree maps ඒක අර බෙදිලා යන විදිහට structure එක. ඊළඟට word clouds used to show frequency of words in a text. It is important to note that when creating data visualization, it is important to choose the right type of visualization. ඒ කියන්නේ අර pie chart එක දැම්මොත් value column කීපයක් තියෙනකොට වැඩේ නාගන්න වෙන්නේ. By using visual elements like charts, graphs, and maps, data visualization tools provide an accessible way to see and understand trends, outliers, and patterns in data. Additionally, it provides an excellent way for employees or business owners to present data to non-technical audiences without confusion. ඒකනේ chart එක පෙන්වුවම අර අකුරු වචන ලොකුවට තේරෙන්නේ නැති වුණාට chart එක තේරෙනවා. In the world of big data, the data visualization tools and technologies are essential to analyze massive amount of information and make data-driven decisions. Advantages: our eyes are drawn to colors and patterns. We can quickly identify red from blue and squares from circles.
Visualization is another form of visual art that grabs your interest and keeps your eyes on the message. When we see a chart, we quickly see trends and outliers. Some other advantages, one are the easily sharing information, interactively explore opportunities and visualize patterns and relationships. Disadvantages are ඔක්කොම data ටික නෑනේ. අන්න ඒක තියෙනවා. Visualization with many different data points, it is easy to make inaccurate assumption. Some other disadvantages, bias or inaccurate information, coloration of coloration doesn't always mean causation. ඒ කියන්නේ කලර් එක රතු වුණා කියලා ඒක හොඳ නෑ කියන එකම තේරෙන්නේ නෑ. නමුත් අපිට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. All messages can get lost in translation. එතකොට data science වලට Python programming language එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? Python is a programming language widely used by data scientists. Python has inbuilt mathematical libraries and functions, making it easier to calculate mathematical problems and to perform data analysis. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ පාවිච්චි කරන libraries ටික. Where we use Python for data science, there are several reasons why Python is a popular choice for data science. Python has a large and active community, which means there are many libraries and frameworks available for data science tasks such as NumPy, Pandas, blah, blah, blah. Python is easy to learn and use. ඇත්තටම Java එක ගත්තොත් හරි ලේසියෙන් ඉගෙනගෙන ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, even for people with little or no programming experience. It's simple and readable syntax make it a great choice for data exploration and cleaning and visualization. Python is a versatile language. You can ගොඩක් දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, which means it can be used for wide range of tasks from web development to machine learning. It makes it great choice for data scientists who need to perform variety of tasks in their workflow. Python has a large number of libraries for data science. Python libraries and frameworks are well documented and supported, which means it is easy to find help and resource when you need it. There are many ways to use Python for data science. Common libraries and frameworks. නැවතත් ඒ ටික විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් බලන්න. ඒකට ඔය ටික තමයි අපිට chapter 2 වලදී discuss කරන්න තියෙන්නේ.